Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour le 16e live sur EVERSPACE 2. Alors, est-ce qu'il nous reste des missions? Niveau 10? Dix mille. Bah, on y va. Surprenant pour une mission de niveau 10. C'est un bug, quoi. Impressionnant. Ah, faudrait peut-être que j'achète avant d'aller sur l'autre système. Jerks. You destroyed our bases. Now we destroy you. Yeah, well, you got what was coming to you. Deal with it. Oh merde, il rigole pas lui. Je suis pas sûr qu'on ait fait une très bonne opération dans tout ça. You can have a look at my wares, but no funny business.
question que je me pose, c'est est-ce qu'on a tout inspecté dans ce système? Eh non. Et non. On va aller faire la quête déjà. Non, pour le moment, on va pas faire ça. Bon, allez, on y va. On verra plus tard. C'est ça la mission? Ah ouais, s'il faut que je finisse la course dans les temps impartis, ça va être compliqué. Très bon. Our contestant is away to a good start.
Je suis perdu. Là, il faut un petit peu d'entraînement. You raced admirably and passed, but failed to get the best score. I'll keep trying until I crack this. C'est pas ça. Ah, faut terminer toutes les courses. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est chaud. Je comprends maintenant pourquoi la récompense est aussi élevée. Space power helps your dreams. This could get messy. Down one. Enemies in range.
Il est légèrement trop loin. Là, le container, on va y arriver. Ça, c'est bon. Ensuite. Ça, c'est bon. This is what we came for. Et ça, c'est bon. On va rendre la mission, ouais. Job is complete. Payment made. Thank you, Mr. Roslin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme tâche? C'est juste à côté.
Hey, Marianne. I've arrived at the target location. Good. Find the correct ship by scanning their signatures. Ah, c'est la fameuse mission qui était extrêmement difficile où il fallait scanner Ah, ça a l'impression que c'est assez similaire. Ouais, donc là, va falloir détruire le vaisseau assez rapidement et s'enfuir, j'imagine. Comparing signatures. Sorry, wrong ship. Hey, not so fast. C'est pas celui-là. Comme d'habitude, c'est toujours le dernier. Let's see. You reached the end of the road, buddy. Go to hell, Merc. The DMC will be a better place without you. This is far from a textbook Gotcha. Hey, Marianne. I did that thing for you guys. Credits have been transferred to you. On va pas pouvoir se sauver. Et je sais même pas ce qui me tire dessus, c'est ça qui est fou, quoi. Ça arrive de tous les côtés. « 11 000 de dégâts. » C'est un peu des missions suicides. Hein. This must be the place where I have a target listed. Yes, I have marked the potential targets. The scanner is ready. Et en plus, on voit pas grand chose là. Dans ces nuages de gaz. Je le vois même. Ah, le scan se lance automatiquement, même si lors de vue, il faut être à distance. This ship has the wrong signature. Donc pas ces deux-là, donc c'est celui-là. Let me guess. Kato sent you to exact his revenge. From what I heard, it's pretty justified. Well, that's between me and him. Why can't he fight his own? Done. Kato will be pleased. Hey, Marianne. I finished that task for you. Thank you. Payment is transferred. Scram, you scrapping tools. Ouais, c'est infaisable. On va arrêter, on va abandonner cette mission, c'est trop galère. C'est vraiment trop galère. Sinon, il faudrait arriver à se rendre invisible, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais c'est trop galère. On annule, c'est pas la peine.
Are you absolutely certain the targets provided to you by Cato are legitimate? I trust him enough not to have me shooting up innocents. Déverrouiller le talon de déviation spatiale. Ah, d'accord. Fire it up, Kala. I'll radio you from the other side. Are you really about to offer yourself up as a guinea pig for an untested technology? This is insanity. Nothing ever gets accomplished by not taking chances, Hive. You can tell when you can fly through by the sparks. Sounds fancy. Let's do it. Sur Seto, bah quitte à aller sur Seto, on va acheter des marchandises. Non, non. Allez, on sort. On va aller voir les vaisseaux qu'ils proposent. Normalement, je crois que ça change à chaque chargement de la zone. On va aller vérifier ça. Ah, peut-être pas. Ah, on n'a pas vérifié pour les vaisseaux. Elles sont les mêmes apparemment. Alors, la contrebande. La contrebande, le marché noir plutôt. Je la vois pas.
qui est indépendant. Ah, je suis perdu là. You again. Don't go causing any trouble, okay? I'm just here to trade. That's it. Nothing else. On va aller voir ce que c'est ça quand même. On va être un peu curieux. Bonsoir Moussoir, bonsoir. Vous avez passé une bonne journée? Well executed. I need space. Oh, il aura rien lâché lui. Le radin.
Allez, on tente. There appears to be a cloaked container in this area. I have no clear reading, but will approximate its location. Thanks, Ive. Il m'envoie des missiles juste au moment où je le détruis. More numbers to add up. Ouais, presque 3000 de crédit, ça vaut le coup. Mais on active. C'est bon. On va revendre. Ah, it's you. What do you need? Carrément mieux même. On équipe. Ça on démantèle. En stats, puissance de feu, structure, utilité, c'est bien, mais porter des vaisseaux, non, démantèle.
Alors. Wow. Qui me tire dessus. Je suis pas sûr qu'il me tire dessus en fait. Ah là oui, ça me tire dessus là, clairement. Bah vas-y, fais-toi plaisir. On ne me demandait pas comment des containers se retrouvaient au milieu de l'astéroïde, j'en sais strictement rien. Alors, ça nous amène où ça? Okay. I told you, I knew this would end in disaster. You have been transported to a planet interior, never to find your way out again, and you will die here. Ha! I was right. All right, Hive. No need to be so happy about it. Does anyone read me? No response. Where the heck are we? Let's just take a little look around and see if there's a way out. She tricked you. The blue alien has achieved its deception. I'm pretty sure that's not what happened, Hive. There must have been a miscalibration somehow. I mean, I did change location at least, and I am in one piece. Hey, you know what? The wildlife in here's familiar. I'll be damned if I'm not somewhere back in the Kait Nebula. The blue alien will have morphed into its true hideous self and consumed all of your companions by now. Seriously, Hive, get a grip. I didn't know you were imbued with so much On voit imagination. qu'il y a un symbole ici. I am only stating possibilities. You are enjoying my predicament way too much. Ça a pas l'air d'être bon. At least the radio silence gives me some time to think about things. I mean, none of this is how I expected it to turn out. You know what I'm talking about, Hive? I have not the foggiest. I feel things have changed. All I cared about to start with was getting out of the DMZ, but I only seem to be becoming more embroiled in it. You are certainly deeply entangled in the political intrigues of the region, although I am certain you could still extricate yourself. Yeah, sure, but to what end? What would be the consequences of that? The more I think about it, the more I realize that my commitments are here. In the Beltigrades, in the DMZ. Afraid a load of Viridium might get me back to the homeworlds and in a very Oh merde, ça luxurious se condition. refabrique. But would I really be happy with myself? Happiness. Oh dear. Every philosophical discussion with a human always comes to this. On va voir s'il n'y a pas une rune par ici. Oh, je commence à être perdu là. You know what, Hive?
More existential musings. Will it be like this until you starve to death? There's a way out of here. I'm sure of it. But no matter what happens next, all I know is that I can't let my friends down. I have the feeling they're all counting on me. But I just can't figure out what the right thing to do is at this juncture. Ouais, non. Bah génial, carrément. Bah super. Direct, comme ça, sans prévenir. Appuyer en 2, 3, mais oh, bah, c'est génial. Ah, je vois pas où je suis. Compliqué. Ok. C'est pas ça le symbole. Hein. Ouais. Ah, ça fonctionne pas. Dommage. Things are looking up, Hive. I think I see light at the end of the tunnel. So soon? Humans often mention such a thing when they are near the end. No, I'm not speaking metaphorically. I really think I see a way out. Huh, look at that. It's where we picked up Kala and Eduardo. Anyone back at base reading me? There you are, Clico.
Something went wrong. You're telling me, Kala. We ended up right next to your escape pod. Toka. I think I know the reason. There are no other rips or connections yet, except for the ones on my ship. Adam, I believe this may have been caused by the lack of reference points in the cluster. Kala seems to have expected there to be other points. C'est bon. The experiment sent you to your present location because Là, there was on a y very va. slight reference signal emanating from the cube within the escape pod Kala traveled in. If you can retrieve it, we will be able to calibrate a more exact travel and create more reference points where we go. Okay, let's try that. If we can get this to work without being transported into a sun's core, this tech could really be a game changer. J'ai l'impression que ça va être très orienté énigme encore. Super, un verre. Let's see. There. Okay, I got Kala's cube. Adam, there is another matter. Go ahead. Kala is quite upset by this turn of events. She is confused as to why no reference points exist in this end of the galaxy. This must mean that she is a lot further from her homeworld than she first thought. Well, do your best to comfort her and let her know that we'll do what we can to help her find her way home. So, Kala, are you feeling okay? What would we need to do next? We will make new rips and connections. From what I've gathered, this works a bit like the Einstein-Rosen bridge. Toka, it's not a bridge, but a fold. Or a rip, Kliko. We'll get there. But right now, I think I'll have to use conventional means to reach the Commissioner's location. I've left her hanging. I bet she'll be pissed. This fast travel technology is too promising to pass up. Let's try to open up some routes, or rips, when we assemble the parts we need. You are seriously going to attempt that folly? Again? It might just be the insurance we need to get out of the DMZ if everything goes south. Time to face the music. Patch me through to the Commissioner. First you tell me it's important, and then you don't show up. Yeah, look, I got sidetracked. Are you still at the coords you gave me? Of course not. I'm on the move again. Tell me your current location, and perhaps we can meet at a convenient point midway. I'm near Aethor, in the Kait Nebula. Well, I'm not bringing my cruiser in there with those lunatics at large. Meet me at the abandoned jump gate in Zarkov. Don't keep me waiting. You got it. Je fais un petit break, 30 secondes et je reviens. Merci.
Je suis de retour, merci. Adam, before you proceed to the Commissioner's location, I would like to request that I accompany you to the meeting. Actually, Tareen, that might not be a bad idea. I think she needs to get the bigger picture on this. Although I think Hawk knows a lot of the DMZ's secrets, an Okar perspective might be what she needs. Why don't you fill me in a little more on the significance of this comet? As On va your explorer heart un is petit of peu great quand même. importance, and its passage signals the beginning of a season of ritual festivities on our home planets. This is far from a textbook engagement. C'est nouveau ça. Salut Laco. Salut, salut. J'imagine que tu viens juste de rentrer. Comment tu vas? Alors... il doit y avoir des runes par ici, non? Ah oui, il y a des... Ah, elles sont là. Un Z. Il nous faut un Z. Tu m'entends, Laco? J'ai l'impression qu'il fonctionne pas le micro. Lol, c'est une mauvaise blague? Il fonctionne le micro, non? Bah oui, il fonctionne. Ah, tu m'as fait peur. Comme tu me répondais pas, je me suis dit, tiens, il fonctionne pas le micro. Alors, ta journée, comment ça s'est passé? Et là, qu'est-ce qu'il faut? Ok. Ouais, on est presque au week-end prolongé, donc ça va bien.
Ça va de mieux en mieux. T'as pas eu trop de frayeur aujourd'hui? Ah, t'as pas eu de... d'élèves qui se prennent pour Sébastien Loeb? Éviter les voitures. À ce point-là? Ça me fait rigoler, mais ça va pas être drôle. Oh là là, oh là là. Je suis pas prêt pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident, c'est qui est responsable? C'est toi? Ouais, j'arriverai pas à le détruire. Il régène. Non, j'y arriverai pas. J'ai pas la puissance de feu. I could offer some pointers. Keep them to yourself, Hive. I'm busy. Here comes the Alec. Hey there. Feel free to shoot at something. I'm outnumbered. Would it be interesting otherwise? Lâchez, lâchez, lâchez. Got to return to base. Till next time, Adam. Ah, admettons. Question. Question simple. Admettons que l'élève fasse un excès de vitesse. T'es arrêté par la police. Tu te prends une amende? Tu te prends un retrait de points? Comment ça se passe? Vis-à-vis des forces de l'ordre, en fait, qui est le fautif? Je dois assurer la sécurité de la voiture. Jamais la faute de l'élève. Je dois être capable de réagir. Après, je veux pas t'embêter avec ça, hein. Tu rentres du boulot, t'as peut-être envie de parler d'autre chose, excuse-moi. Ah ouais, donc si ton élève, par exemple, fait... Ah ouais, c'est chaud. Oh purée. Ah ouais, c'est chaud. Donc si ton élève, par exemple, grille... s'arrête pas à un stop, et tu peux être arrêté par la police et c'est toi qui es sanctionné. Ah ouais. Ah c'est chaud parce que ça peut vite descendre tes points là. Ah ouais. Bon, au moins si tu te prends une amende, l'élève, la moindre des choses, il peut te dire merci. Il y a ça à faire.
Pourquoi il y a des trucs, il y a des astuces pour anticiper l'erreur? Ah ouais, d'accord, c'est le... faut faire avec le vaisseau, quoi. Du coup, tu bosses tu bosses quand en fait? Lundi, du lundi au vendredi? Tu bosses également le samedi? Parce que déjà, ça te fait des bonnes journées là. Hein. T'anticipes tout. Alors, du coup, je vais te poser une question. Quand tu dis t'anticipes tout, ça veut dire que t'es capable d'anticiper les conneries? Oh là là. Bah moi j'en fais une de conneries là et je l'ai pas anticipé celle-là. I'll need more than luck to get me out of this. Indeed, since luck is only a figment of the imagination. Ouais, donc ce qui veut dire que tu peux pas te permettre d'arriver au boulot crevé, quoi. Faut que tu sois vraiment en forme et au taquet. Oh merde, faut tout refaire. Ouais, bah, le jeu t'est mignon, mais on reviendra. Parce que là, c'est chaud. C'est pas l'objectif principal, on reviendra. Bah ouais, je m'en doute. Et du coup, le samedi, tu bosses ou t'es de repos? Du mardi au samedi, d'accord. Ah, je peux pas m'empêcher de te faire la petite blagounette, hein. Vu les tarifs des auto-écoles, hein, vu le tarif des auto-écoles, t'es au moins millionnaire. Vas-y, mais c'est quoi ce préjugé à 2 balles? Tu vas me répondre, j'aimerais bien. Je plaisante, hein, bien sûr. « 13 000 € de l'heure, c'est ça? Eh ben... » Well, here we are. Let's see what the commissioner has to say about all this. Adam, I must admit I have some trepidation about how events appear to be escalating. As far as I can make out, Hawk is here in a diplomatic and Mais intelligence. c'est ça, moi, que je veux comme vaisseau. We just need to get the word out to keep the peace. Eh, Torren, donne-moi ton vaisseau. Et on fait un échange. Cinématique. Now what took you so long, Roslyn? I thought you knew how to navigate the DMZ. You haven't been straight with me about the mission you sent me on, to the lunar colony. Well, my mission here is over, and I have no further assignments for you, unless
You want to make yourself useful for once and give me something this massage droid cannot. Damn it, Hawk. We know about the sacred comet, and we know its trajectory. You sent me to check how close Blakemore was to finding it. Any violation of the comet of Eshahar would result in the end of any toleration between our races. Yes, I know. Spare me the lecture. Traitor Tareen, the Okar warrior who wanted to be a cleric. Another anomaly of the DMZ. What strange bedfellows you two make. The Okar consider you an outcast. Why do you care whether we go to war? I may have pursued a life of religious contemplation, but I would still fight to protect peace. The return of Eshahar and the discovery that it is in danger has reawakened my sense of commitment to my faith and my people. Interesting. And you obviously found Mr. Roslin receptive to your concerns. If it wasn't for you, I'd leave this godforsaken place once and for all. But I also hate unfinished business. And perhaps I underestimated you from the very beginning. Okay, let me fill you in on some of the details. By all appearances, you have found the comet before Blakemore. Unfortunately, the Okar are also aware of his activities. They are preparing a preemptive strike against GMB's lunar colony. That would trigger a war. Indeed. And as it happens, you have found me after appraising the Federal Council of the situation, and they have resolved, quite disappointingly, to let affairs play out on their own. I asked to parley with Emissary Sareth in order to buy time and allow me to handle GMB myself. However, communications have suddenly ceased. There is a sub-faction of Okar hardliners agitating for war. My suspicions lead me to believe that they have something to do with this. I get the feeling you have the need for another covert operation. You and Tareen might be the key to solving this impasse. It's not like I can go in with a fleet cruiser, guns blazing. This would get me the leverage I need to stop Blakemore. As previously agreed, you would receive full amnesty. You get to keep your base, and you gain free passage out of the DMZ. Tareen, what do you think? You up for this? I do not expect to receive much welcome from my kind. I am the errant example that spawnlings are warned of. You're still an Okar. Even if I reach the emissary, he has no reason to listen to me. But together, might just be curious enough to hear us out. Perhaps. Of course, whether we can reach the emissary alive is another question. So, Tareen, what can you tell me about these Okar hardliners? They call themselves Okar Prime. They seek to reclaim all space lost by the arrival of the Colonials. Any opportunity to trigger a new war would suit their purposes perfectly. Their sentiments do not reflect those of the Okar majority, however, who are happy to remain in a separated peace. Ah ouais, quand même. Mais quand tu dis c'est pas physique mais plus mental, c'est pas trop stressant quand même. Parce qu'il faut être constamment en alerte. J'imagine que tu as peut-être des élèves qui sont un peu plus... Comment dire ça? Un peu plus fou du volant que d'autres. Faudrait réparer. Hein. Là, faudrait réparer. On est où? On est là. On peut réparer ici. Star Wars, c'est une licence que tu aimes? Delia, the commissioner sent us to make contact with the Okar about the situation. Sit tight. I'll keep you posted. Les plus compliqués, c'est dur à gérer, faut leur faire peur pour les calmer. C'est chaud. Faudrait juste voir ce que c'est.
Okay, we're in Resourceville now. Let's stock up. Carrément direct comme ça. Oh là là. T'as un type de vaisseau favori sur ce jeu? J'ai l'impression que là, à ce niveau-là, mon vaisseau, il est plus terrible. Ouais, non, non. On va essayer une dernière fois et si on n'y arrive pas, on continue notre trajet. Showed them. Ah ouais, quand même. Ancients incoming. What do they want from me? Lost souls in search of prey. Ah bah en plus il y a ça. Bah magnifique. From a textbook engagement. Oh bah alors là. Oh là là. Ouais bon, on va aller. On va aller faire une autre activité là. C'est pas possible. C'est-à-dire, je suis pas sûr de comprendre. T'as des vaisseaux qui régénèrent automatiquement leur vie? C'est ça ce que tu essayes de me faire comprendre? Ah non, 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 il n'y a pas de régène. Enfin, t'as des bonus, mais c'est pas grand-chose, quoi. Non, non, ah non, non. Et il y a d'autres types de vaisseaux. Hein. C'est peut-être pas le meilleur ce que j'ai. Hein. Ah merde. Ouais, je pensais que tu avais déjà joué à ce jeu. Ah non, c'est vrai, tu nous demandais des conseils. Désolé, je commence à fatiguer en fin de semaine. Je sais pas si tu m'as répondu. Star Wars, c'est quelque chose que tu apprécies comme licence? Ouais, mais les vaisseaux qui encaissent mieux, ils sont plus lents aussi. Mais je me demande si je devrais pas partir sur un vaisseau beaucoup plus lourd. Il y a des échos comme quoi le Star Wars est très réussi. Par contre sur PC il y a des soucis d'optimisation encore. J'espère que le patch Day One va régler ça.
Mais comme tu as des gros horaires et que tu es assez loin de ton boulot, tu profites des jeux quand le week-end, quand tu es de repos, c'est ça? Parce qu'en fin de journée, c'est un peu compliqué. Tu dois être crevé, le temps de manger, etc. Va pas être facile. Alors le 2 est complètement différent du 1. Hein. Le 1 c'est un roguelike. Le 2 c'est un jeu d'aventure. Avec les dogpacks, c'est à peu près la même chose en termes de prise en main. C'est toujours très arcade. Par contre, si je peux me permettre, actuellement, tu joues sur PC, c'est ça, hein? Je sais pas s'il est sorti sur console. Sur PC, il est à presque 50 balles sur Steam. Je serais toi, j'attendrais. Hein. Ça fait cher quand même pour un jeu indé. 50 €, ça fait beaucoup. Si t'es pas pressé, attends qu'il y ait une promo. That Corvette looks fairly official. Must be the emissaries. Indeed, it bears the holy insignia. And those force field emitters don't look very peaceful to me. That must be the work of the aforementioned Okar Prime. The Commissioner's suspicions have been proven correct. Hailing Clerical Corvette. This is a colonial delegation on a diplomatic mission. Your authority, your treaties, your lies, and your filthy presence have no place here. We only wish to speak with Emissary Sareth. We come on behalf of Commissioner Hawk bearing a request. There will be no negotiating. Turn back and keep to your own affairs. You have been warned. We won't leave until we've delivered our message. If your request was death, then we shall be sure to make you satisfied. Tareen, can you provide a distraction while I figure out a way through this force field? Direct comme ça. You can count on me, Adam. What if we got a signal out to the Okar authorities to let them know a high-ranking official has been taken hostage? They would react, certainly. Perhaps this is a sensible course of action. Well, can't contact them myself. Hive, are you able to access the Corvette's comm system? It appears that it has been disabled. I detect disconnected comms tech floating in the vicinity. If you wish to reactivate the comm system, collect all the associated parts. I will highlight them for you once the force field is down. Okay, yeah. We could use all the help we can get. Even if it's Okar authorities. Heureusement qu'il y a le gros vaisseau de Tauren là qui attire leur attention. Sinon je ferais pas de vieux os. Oh merde, j'ai gâché un missile.
Je sais pas s'il spawn en continu, j'ai l'impression que si. Ouais, j'ai l'impression que ça spawn en continu. Trop loin pour le moment. Donc comme tu bosses pas le lundi, cette année, le premier mec qui tombe un lundi, ça t'arrange pas. L'année prochaine, ça tombera un mardi, donc ça sera déjà mieux. Ouais, j'ai l'impression que ça repop là, les ennemis contre Thorin. The force field's down. I can try to repair the comm system now. Je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Je découvre en même temps que vous. The Corvette's comm system is functional again. It now needs to be powered up. I will use your booster's energy to power up the system. You must remain close in order for this to work. J'imagine qu'on va se faire attaquer, non? Bah oui, forcément.
Ça c'est vicieux. Ça c'est méga vicieux. This is far from a textbook engagement. Bien sûr, il y en a un qui a bout portant aussi. Oh là là, j'espère qu'il y a une sauvegarde intermédiaire. Alors, c'est ça qui est... Je remets la webcam, désolé. C'est ça qui est terrible dans le jeu, c'est que par moment, tu as des adversaires qui ont tendance à spawner juste à côté de toi. Notamment quand tu attaques des bases, ils sortent de certaines ouvertures, tu sais pas vraiment à quel moment, quand tu détruis quelque chose. On va utiliser un ulti. T'es où? T'es où? T'es où? Je te vois pas. L'autre il est où? Je les vois pas. Merde, j'ai utilisé l'ulti. Ah zut, j'aurais pas dû. Bon bah voilà, c'est fait. Alors ce qu'on peut faire, c'est aller détruire des adversaires qui respawnent pour recharger notre ulti. Sinon on n'est pas bien là. Oui, il y a un ulti sur le vaisseau que j'utilise et sur chaque vaisseau, sur chaque catégorie de vaisseau, il y a un ulti différent, me semble-t-il. Et c'est le petit symbole là qui est en haut à gauche avec la barre bleue, donc c'est la barre de bouclier. La barre jaune, c'est notre armure. Et la barre rouge, c'est la coque, les points de vie. Voilà. Si t'as des questions, n'hésite pas. Le samedi, t'as exactement les mêmes horaires ou tu finis un peu plus tôt? Et j'ai l'ulti qui se recharge pas. Ah bah voilà. Donc ce que je fais, ça ne sert à rien. Écran. Et donc quand tu fais 8h, 18h, t'as combien d'heures de pause? Ah ouais, donc ça te fait des grosses journées. Puis j'imagine qu'en fonction de l'élève, ça doit être plus ou moins ératant. I will use your booster's energy to power up the system. You must remain close in order for this to work. On va essayer d'utiliser le vaisseau comme bouclier. They've locked onto me.
access the system and dispatch an emergency broadcast. This is like the old days of analog. You take a weakling's approach by summoning the authorities to your aid. They're disengaging. This is our chance to get on board. Hailing Clerical Corvette. Do you read me? We are on a diplomatic mission and request access to the emissary. It appears that we must force entry. It may be that the hardliners still have control of the Corvette. You brought a stick to a gunfight? These are dangerous extremists we're taking on here, Tareen. This part must be done the way of the old warrior code. Do not harm the ones in robes, and stay behind me. Careful. Best keep your blaster holstered. I am seeing a side of you I never knew, Tareen. Okar never forgets his training. You are the traitor we've heard of. The one who left the brood to become a menial merchant to the humans. I have become something you cannot understand. And now I will not allow you to stand in the way of peace with the humans. The talk of a coward. You want to settle this the traditional way, after you abandon your chosen path. I am my own master. You are but a slave to the warrior code. I see before me such things as I could not have foreseen. Your Eminence, I am Tareen, and this is my companion, Adam Roslin. Tareen, of course. I am familiar with your story, so you have decided to return to us? Not exactly. We have come bearing a message from Commissioner Hawk of the Colonial Fleet. Eshahar is under threat from the humans. The Comet is under threat from rogue agents who do not represent us. The Commissioner sent us to plead for more time before an Okar intervention. She sends assurances that this problem can be solved internally among us Colonials. You are known to us too, Adam Roslin. Indeed, we have encountered you a number of times in quite a variety of contexts. Tell me, why do you care about the Okar, of whom you have killed so many? I understand there are peaceful elements to your society. I have just never met them before. And of Eshahar, what do you know? I have learned from Tareen that it is sacred to you. Sacred, indeed. The spirits of our ancestors are embedded in its ancient stones. Twice in each generation they pass to share their visions of the past, present, and future. But perhaps you know this. Perhaps you have been touched by Eshahar. Tareen, I commend you and your friend for your noble interference. It was timely. Relay to the Commissioner that the Grand Master shall be informed. And we shall stay our hand, at least for the time being. And Tareen, should you ever wish to return to us, a clerical vocation is still open to you. Thank you, Your Eminence. We will resolve this. You have my word. Your timely intervention may have altered the disastrous course of our shared history. And thanks to the signal you sent, the authorities will be here shortly. I have informed them of your great assistance. It was an honor to be of service. And an honor to meet you. I'll need to update Hawk on the situation. Commissioner Hawk, do you read me? I hope it's good news, Mr. Roslin.
Your suspicions were correct about Hardliners being the reason for the emissary's radio silence. He was being held hostage. We were able to free him, and he has not been harmed. This suggests tensions between the Okar castes are intensifying, and could sour already strained relations. For the time being, we've been given assurance that the order will be issued not to attack G&B, as long as G&B do not attempt to touch the comet. The Grandmaster's proclamation on this should guarantee that none will cross that line. I hope so. Although we should not presume to test the Okar's toleration further. G&Bs still need to be brought to heel to prevent conflict. Le scénario est vraiment sympa. Hein. Okar units incoming. Those are the regular Okar units we summoned, the authorities. I will be escorted back to the Okar Express. Tell you and Adam, Godspeed, and may your mission be crowned with success for the sake of Eshahar. For Eshahar! We'd better inform the others what's been going on. Delia, do you read me? Adam, I was just about to contact you. Maddox left the base just a short time ago. There was nothing we could do to stop him. He took Eduardo, too. Damn it, Maddox. He's gonna ruin everything. Just hang tight. We'll come back to base and we'll sort this out. Alors... Et un petit level up, ça fait plaisir ça. Oula. Est-ce que ce jeu, tu veux l'acheter assez rapidement? Parce que je crois que c'était pareil qui me disait qu'il était à 50 €, hein, ça fait cher pour un jeu indé. Je dis pas qu'il ne les vaut pas, hein, mais c'est pas donné quoi. C'est presque le prix d'un triple A. Je bosse dans l'informatique. On fonce son portail, on se téléporte. Un peu, ouais. Un peu. À part les streams et les jeux, t'as des hobbies, t'as des passions? T'as des occupations, je dirais, extra-professionnelles? Du sport peut-être?
Ouais, c'est pas évident d'avoir le temps. Une partie de jeux vidéo de temps en temps avec les enfants? Quel type de jeu? Ils sont grisés parce qu'ils sont niveau 16 et l'écart de niveau est trop important pour que ce soit des adversaires intéressants à combattre. Donc ils rapportent pas d'XP. Des jeux sur PC, en réseau, des jeux sur console. Type Switch où il y a des jeux qui sont familiaux et conviviaux. Je dis pas que les jeux conviviaux et familiaux sont uniquement sur Switch, attention. Mario Rocket League, Trial Fusion, c'est quoi? C'est un truc de moto, ça, non? Genshin Impact? Oh. T'as mis de l'argent dans Genshin Impact? Un gacha? T'es intéressé par Diablo 4? Ah ouais, non, parce que si tu commences à mettre de l'argent dans un gacha, t'en finis pas. Hein. Ouais, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... Pas terrible comme principe. Sur Diablo 4, si on s'y met, on va essayer de s'organiser pour qu'on soit sur le même serveur. Au moins pour échanger des objets. Si c'est faisable dans le prochain Diablo, pardon. Donc là, on n'aura certainement pas fini le jeu ce soir. On mettra en pause. Demain soir, Star Wars Jedi Survivor. Là encore, hein, si tu veux découvrir Fallen Order, on a fait une histoire complète de Fallen Order sur YouTube, dans une playlist dédiée. Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor. Fallen Order, c'est le premier opus. S'il est bien, on le refera en New Game Plus, mais demain on l'attaquera en difficulté max. Hein. Donc si c'est comme pour le premier, ça sera difficulté grand maître Jedi. Et j'espère que ça sera aussi challengeant que le premier. Whoa, what's happening?
going on? Clearly, you have meddled too much with the natural laws of physics, and the universe is taking its revenge. Your experimentations with these abominable spatial bypasses have led you to your doom. Time to be helpful, Hive. I see we've got company. Multiple craft approaching, seemingly hostile, but I detect no signs of organic life. Okay, so that's not good. Drones? Large, ancient energy pulses are emanating from each ship. They are piloted, but by what, I cannot determine. Wait, you don't think these are the crafts which were pulled into the rifts before? Given the diverse origins and ages of each vessel, I would not discount that theory. If the ancient energy has consumed them, maybe they're like late-stage redeemers. Maybe they're already dead. Hold tight, Hive. We could be battling the undead here. I will add that to the outrageous list of enemies you have accumulated. Donc tu vas pas aller sur Diablo si c'est que pour jouer 1 heure par semaine. Ouais, effectivement. Bonne nuit, Laco, et bon courage pour demain. Et peut-être à demain soir, Laco. Oula. This is far from a textbook engagement. Oh, man. I've never been so happy to see home. Adam, you vanished. This is the first time this has happened. This is a new effect due to the rift of the ancients. Rifts, not rips, you say? Yes, Clico. Maybe the ancient rift is a way home. I should investigate the spatial bypass disturbance more closely. Now I see a connection. I'll get it right with the bypass. This could be interesting. Well, keep me posted on this, but right now we've got some more pressing matters at hand. Okay, so when did Maddox and Eduardo leave exactly? Only a few hours ago. I'm sorry, Adam. I did try to stop them, but Maddox was so enraged. He was completely out of control. It's not your fault, Delia. The man was watching his big plan unravel and probably couldn't stand it another moment. Kala, can you tell me the comet's current position? It is flying through the Drake system. The Coalition-controlled area. My guess is that Maddox will try to blast mine the comet at the earliest opportunity. I'll need to head him off before he does any damage. Nothing must happen to Eduardo. Of course not, Kala. I'll be in touch. Keep comms open. Et ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour ce